Okay, myself Prabhu Kumari from APSSDC, and I have been into this training from past 5 years. And today we are going to discuss about what are the prerequisites that we need for the data science. I think you know what is the main prerequisite is the Python that we are using. Uh, just confirm me that you have learned Python already. Please confirm in the chat box. Have you know Python, or should I cover the basics part first? Is completely new. Imran, no. Divya, no. Nobody don't know the Python, but I got the information that you have completed with the Python. Okay, as per the responses in the chat box, what I try to do is, yes, some of you have the basics, some of you have the basics of Python, and some of you didn't know what is Python, and some of you know only very basics. Okay, then what I try to do is, I try to recall some Python concepts which are needed for your data science for first 4 to 5 days, and then start with the data science libraries called NumPy and Pandas, and we will go with the machine learning part. Okay, this is the agenda for this coming 20 days. Are you okay with that? Please respond. We try to cover the Python basics for 4 to 5 days, and then start with the NumPy and Pandas, which are data science libraries, and we go with the machine learning. This is the agenda. Okay. Thank you for the responses. Let us start the session and see. First, let us see what is a data science. I think what is a data science? Data nothing but, see, it is the domain of study that deals with the vast volumes of data. Nothing but in the any term that is related to data science, data analysis, or any machine learning, first we have to deal with somewhat data. Okay, why these days these data scientists or data analysts have more impact, or these are the highest paying designations, right? Why? That is why this data is very important today, in today's date, in today's life is why. Can you tell me the reason? See, as we are using so many social media platforms and all other, and also all other registration forms or the exams data, all is present in the online form, right? So much data is streaming around the internet. Okay, and uh, it's it's a time, it's good time to deal with all the data. Okay, in order to do something with the data, we can also, in this particular course, we are dealing with the Python language in order to deal with the data. Okay, and see, there are some tools in order to deal with data, and also there are some techniques to find the patterns in your data. See, you will be having the data related to your Twitter account or the Facebook account, or you will be having the data of the student data, okay, or employee data. You should drive some meaningful information with dealing with the data, right? Okay, what and if after driving the information, what we try to do is we try to take some business decisions. Okay, nothing but we, out of the data we have driven, out of the meaningful information we have driven from the data given, what we try to do at the end, we try to make some solutions out of it. Okay, for suppose if you are trying to take a feedback data from the Amazon or any online shopping website, okay, we try to take some feedback, right? They try to take some feedback. If we are working on that particular data based on the feedback, what we try to do, nothing but what does the Amazon do?
Based on the feedback, they try to improve their quality of the clothes if it is of online data, it's online shopping data, or if it is the products data like gadgets, mobiles, or something. Based on the feedback, based on the information, what we gather from the given data, what they try to do, they try to take some decisions, right? They try to improve the sales at some time, and also they try to improve the quality based on the given feedback data. Okay, these are some decisions that we take after dealing with the data. And all that, nothing but dealing with all this data, and also dealing with nothing but making some business decisions, all that can be done using some data science. That part can be called as a data science here. Okay, and see how can we deal this data. See, actually who does it is a data scientist does it. Okay, all that, extracting the data, processing the data, and taking the meaningful decisions out of the data and giving some meaningful information, all that part will be done by a data scientist. See, what does the data scientist do here? See, he asks some right questions to understand the problem. Nothing but if you have given a data to you, nothing but I have given some students feedback data to you. You should know what should you do with that data. You should know how you should find out the average percentages or average number of pass and fails. You should know something to do with that, right? You should have some requirement to do. Okay, that is the first step they try to do. Ask the right questions to understand the problem. And also the next part is they have understood the what is the requirement they have to do. Then what is the next step? They, based on the requirement, they should gather the data, right? Gather data from multiple sources. Based on the requirement, they try to gather your data. Or if you are trying to work in a company, they only try to give the particular data to you. And what is the next step they try to do? See, first they understand the problem or understand the requirement, and next part is they try to gather the data. And if you see, if you are working with the student data, you try to gather the data from your, suppose in your, if you are in a college, if you are trying to work on the student data, then you can try to gather the data from your faculty or from your HOD or from your college administration, right? And what is the next part? They try to process the raw data. Nothing but, see, in the given data, for suppose data means, if you are considering the student data, you will be having the columns called name, roll number, and if percentage of marks, and the marks related to every subject. You will be having this kind of columns in your data, right? And based on the requirement, what we try to do is we try to remove some unwanted data, and we try to process some data which is required for our problem. Okay, that part can be done here in the third step. And as we are using the Python language here, what we try to do to process this raw data or convert into some suitable, in suitable format, we try to use the libraries called NumPy and Pandas in Python if we are trying to use the Python language. Okay, and as we are going to learn the same, to process this raw data and convert into a suitable format, we try to learn the NumPy and Pandas in your course. And what is the next step? After processing this raw data and converting into the suitable format for analysis, what we try to do is they try to pass this data to some model. Okay, and this you will be going to learn whenever we start the ML. Okay, and after learning with the ML model, you try to give some results, okay, to your client or to your appropriate stakeholders. This is what the data scientists do. And what is the next one? See, let us see what are the applications where we are going to use. See, and in the fraud and risk detection, we try to use this data science part in order to, and see, in the healthcare we get data in the internet search, targeted advertising,
and in the image recognitions, website recommendations. All these are all the applications of your data science. You can see what are the companies that they are using this part. Nothing but see, Google has lots of data, Facebook, okay, Microsoft, Uber, Amazon. Okay, these are some real time companies that they are using all this data part and working on this data science part. Okay, and let us see the workflow. I have already told you what is the workflow, nothing but what is the data scientists do, and now let us also see again what we try to do. We try to first collect the data, and we try to prepare the data. Nothing but what is preparation of your data? We try to remove our unwanted data, and we try to process the data based on the requirement, and we try to explore and visualize the data. Okay, for this exploration and visualization, we try to use Matplotlib and also Seaborn to visualize our data. Okay, see, preparing our data and presenting it in a form of a code will not be understood by some of the members, right? Okay, if you visualize it, see, if we have submitted our nothing but after the processing of our data, if we submit the code, that code can be understood by the persons who know that programming language. That's it. Okay, think that out of 100 members, only 10 members have understood what is the actual part of it. But if you try to visualize it, out of 100 members, maybe 80 members will understand what is the actual output of this, right? That is the importance of exploration or visualization. And what is the next step? We try to feed to some model that comes under that ML part, and we try to predict. Okay. As part of the data collection, storage, and data preparation, we try to use NumPy and Pandas libraries. Okay. And as part of the exploration and visualization in Python, we are going to use this Seaborn and Matplotlib. As part of this experimentation or the prediction, we are going to use the machine learning part. Okay. And before that, before this NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib, and ML, you should know what is Python, and you should know some basics about Python. Okay, without knowing that, if I start NumPy, Pandas, all this, you won't be understanding anything. You should know the basic data structures in Python. Okay, and yes, what is our agenda? I have already explained you. We try to introduce the manipulation with NumPy, and also analysis with Pandas, and cleaning data, and also we try to use this processing with scikit-learn, visualization with Matplotlib, and also with the Seaborn. And in the part 2, we are going to learn the machine learning part. Okay, this is the agenda we are going to follow. And next, as you said that you don't know what, some of you don't know the Python, and some of you have forgotten the Python. First, let us recall the Python concepts, basic data structures. I am going to explain you what is list, what is string, what is dictionary, and what are sets, what are the basic parts that we are going to use in this NumPy and Pandas, and then start with the data science libraries. And before going to do that, tell me what is the editor you have used for Python? Please respond. What is the editor you have used? What is the editor you have used? See, some of you have responded, no, that you have used some editor. See, please respond. What is the editor you have used?
Yes, what is the, yes, you have used basic IDLE and some of you have used Jupyter and Colab. Okay, Google Colab. Yes, Visual Studio PyCharm. Yes. Okay. Yes, some of you are have aware of some basic IDLE and also Jupyter Colab and PyCharm. That's good. And see, in this part of the course, we are going to use this Jupyter notebook. Okay. In order to use the Jupyter notebook, we need to install one software called Anaconda. Why we are going to use this Jupyter is for these visualizations and all that part. Jupyter works better. Nothing but Jupyter is better in order to visualize your data and work with these data science libraries. Okay. Uh, Let us install the Jupyter first and then continue with the Python. Okay. Is my screen visible to all of you? Yes. Okay, now all of you try to open the new browser. All of you try to open the new browser. I will tell you the installation process of Anaconda and please try to follow with me carefully. And if you have any doubts, you can ask me in the chat box. Okay, please try to follow with me carefully. See, there is an official website called Anaconda, anaconda.com. Please try to open anaconda.com. See, I'm trying to post the link in the chat box. Okay, try to open the link. After opening the website, official website of Anaconda, there is a drop down called products here. Okay, please open the drop down products. Open the drop down products and click on individual edition. Click on this individual edition. See what I have told you. Open the link anaconda.com and click on the products and click on individual edition. That is the part that we have done up to now. And try to scroll down. Try to scroll down. And you can see Windows, Mac and Linux. Okay. Based on your operating system try to select. Okay. If it is Windows, if your operating system is Windows, try to click on this. Okay, these links and check whether your system is 32-bit or 64-bit. If your system is of 64-bit, try to click on this link and download will get started. Okay. See, again, I am repeating. Open anaconda.com, open the products and click on individual edition. Scroll down your page and select under your operating system, select the required link and it will get downloaded. And please respond me if the download has been completed. I will tell you the installation process.
Yes, I'm again repeating it in Telugu. anaconda.com లింక్ ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, ఓపెన్ చేయగానే ఇక్కడ ప్రొడక్ట్స్ అని ఉంటుంది. ఈ ప్రొడక్ట్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు డ్రాప్ డౌన్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ డ్రాప్ డౌన్ లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇండివిజువల్ ఎడిషన్. క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఇండివిజువల్ ఎడిషన్. See, if your system is, you can directly download in this link also here, or otherwise you can scroll down. మీరు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ లింక్ మీద క్లిక్ చేయొచ్చు, లేకపోతే కిందకి స్క్రోల్ చేసి మీది ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమో దాన్ని బట్టి ఇక్కడ లింక్ క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు మీకు డౌన్లోడ్ అవుతుంది. డౌన్లోడ్ కంప్లీట్ అవ్వగానే చాట్ బాక్స్ లో నాకు రెస్పాండ్ అవ్వండి, నేను కంటిన్యూ చేస్తాను. If you have already have the Jupyter, then no problem. Yes, you can also do it in the PyCharm, but for the data science, Jupyter is good. Jupyter is better. You can also do in the PyCharm, but for the data science, for all the visualization and to work with the data sets, Jupyter is good. So that I am using this Jupyter. Okay, please try to use the Jupyter if you are going with this data science part. See, only for the Python you can use any editor, okay, or PyCharm or basic IDLE. You can use anything only for Python. But if it is of data science, you can use Jupyter for the better experience. Only 2 of you have completed the download part. Okay, please try to complete it fast and then we will start. Yes, Bhargav is telling that he didn't have laptop. If you are not having laptop, there is no solution. You should have laptop. See, this is the practical session, right? You should have the laptop in order to practice. That's it. This is a practical session. This is the hands-on. Yes, the coordinator is trying to record the session. No worry. Okay, Rohi, I will try to use Telugu.
నేను తెలుగులో చెప్తాను అండ్ అగైన్ ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం. If I use Telugu, is there any problem for the other members? Please respond. If I use the Telugu for the whole session. Some of you are facing difficult. కొంతమంది ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుంటే తెలుగులో మాట్లాడమని చెప్తున్నారు. మొత్తం తెలుగులోనే చెప్తాను, మీకేమైనా ప్రాబ్లమా? ఎవరికైనా ప్రాబ్లం అయితే రెస్పాండ్ అవ్వండి, ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగులో చెప్తాను. ఓకే, డౌన్లోడ్ కంప్లీట్ అయిందా? మీ డౌన్లోడ్ కంప్లీట్ అయితే మీ డౌన్లోడ్స్లో ఇన్ యువర్ సిస్టమ్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ డౌన్లోడ్స్. మీకు డౌన్లోడ్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది, అది ఓపెన్ చేయండి. మీరు డౌన్లోడ్ చేసిన ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, click on that executable file, give a double click. Okay, మీరు డబుల్ క్లిక్ ఇస్తే మీకు విండో ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఎవరికైతే డౌన్లోడ్ అయిందో, డౌన్లోడ్ అయిన వాళ్ళు ఫాలో అవ్వండి. డౌన్లోడ్స్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసి మీకు ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ కనిపిస్తుంది అనకొండ అని. ఓకే, గివ్ ఏ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వండి అండ్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. Is my screen not visible? No. Okay, wait. Now is it visible? Okay, thank you. ఓకే, డౌన్లోడ్స్ ఫోల్డర్లో ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ ఉంటుంది అనకొండ అని, అది ఓపెన్ చేయండి. అది ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఇలా ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇలా విండో ఓపెన్ అయిన తర్వాత దెర్ ఈస్ అన్ ఆప్షన్ కాల్ నెక్స్ట్ హియర్. ఓకే, ఈ నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ యూ షుడ్ అగ్రీ హియర్. క్లిక్ ఆన్ ఐ అగ్రీ. ఐ అగ్రీ మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ యూ షుడ్ డోంట్ సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్స్ హియర్. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. మీరు ఆప్షన్స్ ఏమి సెలెక్ట్ చేసుకోండి, సెలెక్ట్ చేసుకోమాకండి, జస్ట్ నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేసేయండి. ఓకే, మీకేమి ఇలా మెసేజ్ రాదు నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయగానే. నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను కాబట్టి నాకు వేరే లొకేషన్ ని చూస్ చేసుకోమంటుంది. మీకేం ఆప్షన్ రాదు, మీరు నెక్స్ట్ 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 ఇచ్చేయండి. ఓకే, మీరు నెక్స్ట్ 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 ఇవ్వగానే మీకు ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవ్వగానే కొంచెం టైం పడుతుంది. టైం పట్టిన తర్వాత మీకు కంప్లీటెడ్ అనే ఇక్కడ ఒక డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది. అప్పుడు మీరు కంప్లీటెడ్ వచ్చిన తర్వాత ఫినిష్ అని క్లిక్ చేయండి. మీ ఇన్స్టలేషన్ కంప్లీట్ అయినట్టు. ఓకే, మీకు ఇంటర్నెట్ కరెక్ట్గా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి.
ఎస్ ఐఎమ్ నాట్, నేను ఏం మాట్లాడట్లేదు. ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, కొంచెం టైం పడుతుంది. ఇన్స్టలేషన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతే నాకు మెసేజ్ చేయండి, నేను మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ద ఇన్స్టలేషన్ ప్రొసీజర్. అండర్ డౌన్లోడ్స్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్. ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేయండి. మీరు క్లిక్ చేయగానే మీరు ఏమి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ మీరు నెక్స్ట్ 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 అని ఇవ్వండి, ఇన్స్టలేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫినిష్ మీద క్లిక్ చేయండి. Okay, I can see your responses that you have completed. Shall I start? Once please confirm me. Yes. Okay, if you have installed successfully, see if you have installed successfully, then from your start menu, మీ స్టార్ట్ మెనూ దగ్గర నుంచి అనకొండ అని టైప్ చేయండి. Okay, from your start menu, please open Anaconda. Type Anaconda here, then you can see. Okay, then you can see like this. Okay, then click on open. See, once again I am repeating. From your start menu,
టైప్ అనకొండ. మీ స్టార్ట్ మెనూ నుంచి అనకొండ అని టైప్ చేయండి. మీకు ఇక్కడ ఇలా గ్రీన్ సింబల్ కనిపిస్తుంది అనకొండ అని. అనకొండ నావిగేటర్. ఓకే, if you click on this, see a black screen will get opened. మీరు ఏ స్క్రీన్స్ ఓపెన్ అయినా మీరు ఏం క్లోజ్ చేయొద్దు. You are not able to see my screen. Now is it visible? Please respond. Okay, thank you. Okay, after opening the Anaconda, you can see a window like this. Have you got this window? Please tell me. Yes, Sai Krishna has got it. What about the others? Yes. Sahiti didn't get it. Okay, after opening this window, see in Anaconda, there are so many options to you here. Okay, there is some data lore and also IBM Watson Studio Cloud, Jupyter Lab. You will be having more packages and also some editors present in this. Okay, and out of all this, we are going to use this Jupyter Notebook here. See, Jupyter Notebook is a web-based interactive computing notebook environment. Okay, I will tell you. See, it will be used. See, edit and run your human readable docs while describing the data analysis. Okay, this will be very good for your data analysis or for your machine learning part. If you try to use this, this will be very good. Okay, so after finding out this Jupyter Notebook, after opening your Anaconda, click on the launch. Click on launch. See, after clicking on the launch, in a new browser, Jupyter will get opened in this way. మీరు లాంచ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు సెపరేట్ గా ఒక బ్రౌజర్ లో జూపిటర్ ఫైల్ జూపిటర్ ఒకటి ఓపెన్ అవుతుంది విండో ఇలాగా. చెక్ చేసుకోండి మీకు విండో ఓపెన్ అయిందో లేదు. How to download Anaconda Navigator in Mac? See, there is a link for Mac. No, try to download it. See, for the Mac and for the Linux also there are separate links. Mac ki, Linux ki, Windows ki separate links ఉన్నాయి. anaconda.com లో ప్రొడక్ట్స్ మీద ఇండివిజువల్ ఎడిషన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. అక్కడ ఒకసారి వెళ్ళి మీరు క్లిక్ చేసుకోండి, డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఓకే, తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి, డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మీ సెర్చ్ బటన్ లో అనకొండ అని టైప్ చేసి ఓపెన్ చేయండి.
ఓపెన్ చేసిన తరువాత జూపిటర్ అని ఉంటుంది. జూపిటర్ మీద లాంచ్ అని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే. See Jupiter, when we are trying to open the Jupiter will open you using your local server. ఓకే. మీ సిస్టమ్‌లో లోకల్ సర్వర్‌ని యూజ్ చేసుకొని జూపిటర్ ఓపెన్ అవుతుంది. అందుకే మీకిక్కడ చూడండి, మీరిక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుంటే సీ లోకల్ హోస్ట్ 8888 అని ఉంటుంది. ఇది మన సిస్టమ్ యొక్క లోకల్ సర్వర్ ఇది. ఓకే. దాంట్లో మీ జూపిటర్ ఓపెన్ అవుతుంది. యాక్చువల్‌గా మీరు ఏదైనా సర్వర్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఇంటర్నెట్ కావాలి. కాకపోతే ఇది మన లోకల్ సర్వర్‌లోనే ఓపెన్ అవుతుంది కాబట్టి యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ ఇంటర్నెట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓపెన్ యువర్ జూపిటర్. మీకు ఇంటర్నెట్ ఏమీ అవసరం లేదు జూపిటర్ యూజ్ చేయడానికి. అది లోకల్ సర్వర్‌లోనే ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే. అండ్ మీకు ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వంగానే మీకు సి డ్రైవ్‌లో డిఫాల్ట్‌గా మీ సిస్టమ్‌లో సి డ్రైవ్ ఉంటుంది కదా! మీ సి డ్రైవ్‌లో ఏమైతే ఉన్నాయో ఫోల్డర్స్ మీకు అవి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. ఓకే. సి డ్రైవ్‌లో మనకి జనరల్‌గా ఏమేమి ఉంటాయి? యువర్ డెస్క్‌టాప్, డౌన్‌లోడ్స్, డాక్యుమెంట్స్ ఆల్ ద ఓకే విల్ బి సి మీరిప్పుడు సి డ్రైవ్‌లో నౌ లెట్ us create of just a second we are not able to open Jupyter by clicking on launch button. ఓకే. మీకెవరికైనా అనకుండా ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసిన తరువాత లాంచ్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత జూపిటర్ గనక ఓపెన్ అవ్వలేదు, అలా ప్రాబ్లమ్ ఉంది అంటే మీరేం చేస్తారంటే మీ స్టార్ట్ బటన్‌లో యూ కెన్ డైరెక్ట్‌లీ టైప్ జూపిటర్ హియర్. మీరు అనకొండా అని టైప్ చేయకుండా డైరెక్ట్‌గా జూపిటర్ అని కూడా టైప్ చేయొచ్చు. ఓకే. మీరు అనకొండా ఓపెన్ చేసి దాంట్లో నుంచి జూపిటర్‌ని లాంచ్ చేయొచ్చు. డైరెక్ట్‌గా జూపిటర్‌ని కూడా లాంచ్ చేయొచ్చు. ఓకే. మీకెవరికైనా అనకొండాలో నుంచి లాంచింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటే గనక మీరు డైరెక్ట్‌గా మీ స్టార్ట్ మెనూ నుంచి జూపిటర్ అని టైప్ చేసి ఇక్కడ ఓపెన్ చేయండి. ఓకే. అలా అయినా మీకు ఓపెన్ అవుతుంది. ఇలా న్యూ బ్రౌజర్‌లోనే ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే. ఇలా ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఏం చేద్దాం? ఇలా ఓపెన్ అయిన తర్వాత లెట్ us క్రియేట్ ఎ ఫోల్డర్ ఆన్ అవర్ డెస్క్‌టాప్. ఓకే. డెస్క్‌టాప్ మీద మనం ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. ఈ 20 డేస్ జరిగే క్లాస్ ఫైల్స్ అన్నీ ఆ ఫోల్డర్‌లోనే వి ట్రై టు కీప్. ఓకే. క్లిక్ ఆన్ డెస్క్‌టాప్. మీరు డెస్క్‌టాప్ మీద ఎలా క్లిక్ చేస్తారు? జస్ట్ మీరు డెస్క్‌టాప్ అని రాసుంది కదా! దాని మీద ఇక్కడెక్కడ క్లిక్ చేయొద్దు. మీకెక్కడైతే నేమ్ రాసుందో ఆ నేమ్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే. క్లిక్ ఆన్ దట్ నేమ్. సీ మీరెప్పుడైతే డెస్క్‌టాప్ మీద క్లిక్ చేస్తారో మీ డెస్క్‌టాప్ మీద ఉన్న ఫైల్స్ అన్నీ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. నౌ ట్రై టు క్రియేట్ ఎ న్యూ ఫైల్. మనం న్యూ ఫైల్‌ని క్రియేట్ చేద్దాం ఇక్కడ. న్యూ ఫోల్డర్‌ని క్రియేట్ చేద్దాం. నాకు ఆల్రెడీ కొన్ని ఫోల్డర్స్ అండ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. నేను న్యూ ఫోల్డర్‌ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ ఫోల్డర్ మనం న్యూ ఫోల్డర్‌ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ న్యూ అనే బటన్ ఉంటుంది. ఎట్ ద రైట్ టాప్ యూ కెన్ సీ ఎ న్యూ బటన్. మీరు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ పైన చూస్తే న్యూ అనే బటన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ న్యూ మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే. న్యూ మీద క్లిక్ చేసి దేర్ ఈస్ అన్ ఆప్షన్ ఫర్ ఫోల్డర్ హియర్. క్లిక్ ఆన్ ద ఫోల్డర్. మీకు ఫోల్డర్ అనే ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. ఈ ఫోల్డర్ మీద క్లిక్ చేయండి. మీరు ఫోల్డర్ మీద క్లిక్ చేయంగానే సి అన్‌టైటిల్డ్ ఫోల్డర్ అని కనిపిస్తుంది. మీరు ఇక్కడ న్యూకి వెళ్లి ఇక్కడ జస్ట్ ఫోల్డర్ అని క్లిక్ చేయంగానే మీకు ఇక్కడ అన్‌టైటిల్డ్ ఫోల్డర్ అని వస్తుంది. ఓకే. ఈ అన్‌టైటిల్డ్ ఫోల్డర్‌కి మనం ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి. ఓకే. క్లిక్ ఆన్ మనం నేమ్ ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? దీన్ని ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు? మీ అన్‌టైటిల్డ్ ఫోల్డర్ పక్కన ఒక బాక్స్ ఉంటుంది. ఆ బాక్స్‌ని టిక్ మార్క్ ఇవ్వండి. జస్ట్ క్లిక్ చేస్తే టిక్ మార్క్ వస్తుంది. అండ్ at the top you can see rename option. Click on this rename option and give a name. మీరు మీ ఫోల్డర్ నేమ్ ఇచ్చుకోండి. ఓకే. ఓకే. డేటా సైన్స్ విత్ పైథాన్ అని ఇస్తున్నా నేను. యూ కెన్ గివ్ యువర్ ఓన్ నేమ్. మళ్ళీ ఫోల్డర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్తాను చూడండి. మీరు జూపిటర్ ఓపెన్ చేయంగానే మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది. యూ కెన్ సీ ఎ డెస్క్‌టాప్ ఫోల్డర్. మీరు డెస్క్‌టాప్ అనే ఫోల్డర్‌ని ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది. క్లిక్ ఆన్ దట్ డెస్క్‌టాప్ ఫోల్డర్ అండ్
click on this new option. ఇక్కడ మీరు న్యూ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. దెన్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ ఫోల్డర్. మీరు ఇక్కడ ఫోల్డర్ అనగానే అన్టైటిల్డ్ ఫోల్డర్ అని కనిపిస్తుంది. ఆ అన్టైటిల్డ్ ఫోల్డర్ దగ్గర మీరు బాక్స్ మీద ఇలా క్లిక్ చేస్తే రీనేమ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. మీరు ఇక్కడ ఏ నేమ్ కావాలంటే ఆ నేమ్ స్పెసిఫై చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ a procedure in order to create a new folder. Okay, tell me if you have completed this part. Desktop folder లేదు. See, if you are not having any desktop folder, you can check with the other folder. మీకు desktop folder లోనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలని ఏం లేదు. ఓకే, మీకు అక్కడ ఏ ఫోల్డర్ అవైలబుల్ గా ఉంటే డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఏదో ఒకటి ఆ ఫోల్డర్ లో మీకు ఇప్పుడు ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఓకే, yes, only Sai Kumar has done. What about the others? Sriram has done. Yes, see, please do it fast. Okay, see, then open the folder. To open the folder, just click on this name that you have specified. మీరు ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయాలంటే జస్ట్ ఇక్కడ నేమ్ ఇచ్చారు కదా, ఆ నేమ్ మీద క్లిక్ చేయండి, ఫోల్డర్ ఓపెన్ అవుతుంది. మనం ఇప్పుడే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి దీంట్లో ఏమి ఫైల్స్ ఉండో. లెట్ us క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫైల్ నౌ. ఓకే, నౌ మనం ఒక పైథాన్ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే చూడండి, మళ్ళీ న్యూ మీద క్లిక్ చేసి అండ్ క్లిక్ ఆన్ see, in order to create a folder we have clicked on the folder, right? In order to create a file, and this supports only a python file and text file. మీరు ఫోల్డర్ క్లిక్ చేయాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేశారు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం, ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. మనం ఏ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయగలమంటే జూపిటర్ లో పైథాన్ ఫైల్, టెక్స్ట్ ఫైల్. మనం పైథాన్ నేర్చుకోబోతున్నాం కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ పైథాన్ 3. Okay, Anita, you can do it later, but follow the class so that you can continue with the tomorrow. ఓకే, మీరు కొత్త ఫోల్డర్ ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేశారో మీకు ఇంకో అదర్ విండోలో మీకు ఒక ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది, కొత్త ఫైల్. అండ్ సి, యూ షుడ్ నేమ్ యువర్ ఫైల్. టు నేమ్ యువర్ ఫైల్, మీరు మీ ఫైల్ కి నేమ్ ఇవ్వాలి అంటే ఇక్కడ అన్టైటిల్డ్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ అన్టైటిల్డ్ మీద క్లిక్ చేసి దెన్ గివ్ ఏ నేమ్ హియర్. ఓకే, టుడేస్ డేట్ ఈస్ 20, రైట్? 20/09/2021, and today's topic is I am going to give you the markdown syntax, and also I am going to teach you the Python. I am trying to introduce the Python. Okay, intro to Python. See, give a name. Now let us start. See, why this Jupyter? Why this Jupyter is very important. What kind of okay, what can you do with this Jupyter notebook? Let us see. See, మీరు అక్కడ నేను స్పెసిఫై చేసేటప్పుడు జూపిటర్ నోట్బుక్ అని స్పెసిఫై చేస్తున్నా. ఆ నార్మల్ నోట్బుక్ లో మీరు ఏమేమి రాయగలరు చెప్పండి? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా యూ కెన్ రైట్ విత్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్? జనరల్ నోట్బుక్, ఇన్ ద ఫిజికల్ నోట్బుక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా యూ కెన్ రైట్? మన నార్మల్ నోట్బుక్ లో ఏమేమి రాస్తాం చెప్పండి? మీ నార్మల్ నోట్బుక్ లో మీరు హెడ్డింగ్స్ పెడతారు, మీరు పారాగ్రాఫ్స్ రాస్తారు, అండర్లైన్ వర్డ్స్ రాస్తారు, అండ్ నెక్స్ట్ మీరు డయాగ్రామ్స్ వేస్తారు, ఫ్లో చార్ట్స్ గీస్తారు, ఎనీథింగ్ మనం ఏది కావాలంటే అది రాసుకోవచ్చు, అవునా కాదు? అలాగే మీరు ఈ నోట్బుక్ లో కూడా, అంటే ఇది జూపిటర్, వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ నోట్బుక్, రైట్? మనం ఈ నోట్బుక్ లో కూడా ఏమేమి రాయొచ్చు అంటే, మీరు ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రాయొచ్చు, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మీరు నార్మల్ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది కదా, మీ హెడ్డింగ్స్, సబ్ హెడ్డింగ్స్, బోల్డ్ లెటర్స్, అండర్లైన్డ్ లెటర్స్, పిక్చర్స్, ఓకే, లింక్స్, ఫ్లో చార్ట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ డయాగ్రామ్స్ ని కూడా మీరు రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. అంటే నథింగ్ బట్ మీరు నోట్బుక్ లో వాట్ జనరల్ థింగ్స్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్, యూ కెన్ ఆల్సో డూ ఇన్ దిస్ జూపిటర్. అది ఏంటిది? అది ఫిజికల్ నోట్బుక్. దిస్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఏ డిజిటల్ నోట్బుక్. ఓకే, అంటే మీరు ఏమేమి చేస్తున్నారు? యూ కెన్
యూ కెన్ డూ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద డాక్యుమెంటేషన్. మీరు డాక్యుమెంటేషన్ చేస్తున్నారు, అలాగే ప్రోగ్రామింగ్ కూడా చేస్తున్నారు ఇన్ ద సేమ్ నోట్బుక్, రైట్? మీరు ఒక ఫైల్లో డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా రాస్తున్నారు. అదే మీరు పైచామ్, బేసిక్ ఐడిఎల్ఈ, ఓకే, అదర్ ఎడిటర్స్ చెప్పారు నాకు కింద కొంతమంది యూజ్ చేసేవాళ్ళు. దాంట్లో మీరు ఏం చేయగలరు? ఓన్లీ పైథాన్ కోడ్ మాత్రమే రాయగలరు. ఇన్ కేస్ మీరు ఏమన్నా హెడ్డింగ్స్ పెట్టాలి అంటే అది కమెంట్స్ ఫామ్ లో రాస్తున్నారు, అంతే కదా. కానీ ఇక్కడ మనకి ఏంటి, బోత్ డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ ఆల్సో యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రోగ్రామింగ్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది జూపిటర్ నోట్బుక్ లో. ఓకే, దట్ ఈస్ వై వీ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ నోట్బుక్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ డిజిటల్ నోట్బుక్. ఇలా మీరు డాక్యుమెంటేషన్ ని, ప్రోగ్రామింగ్ ని ఒకే దాంట్లో రాసేదాన్ని ఏమంటారంటే దట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ లిటరేట్ ప్రోగ్రామింగ్. దాన్ని లిటరేట్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటారు. లిటరేట్ ప్రోగ్రామింగ్. వాట్ ఈస్ లిటరేట్ ప్రోగ్రామింగ్? మనం ఏం చేస్తున్నాం దీంట్లో? ఓన్లీ ప్రోగ్రామింగ్ కాదు, జస్ట్ ఆ ప్రోగ్రామింగ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్. ఓకే, దట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఏ లిటరేట్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, అందుకని మనకి డేటా సైన్స్ లైబ్రరీస్ విజువలైజేషన్ కి ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఎవరికైనా ప్రెజెంట్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ ఈ జూపిటర్ నోట్బుక్ లో మన డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ మన విజువలైజేషన్ ని కూడా విత్ డాక్యుమెంటేషన్ ని ప్రెజెంట్ చేయొచ్చు. అదే మీరు ఓన్లీ అదర్ ఎడిటర్స్ తీసుకుంటే, ఓకే, అదర్ ఐడిఈస్ కానీ బేసిక్ ఐడిఈస్ తీసుకుంటే మీరు జస్ట్ కోడ్ ని రిప్రజెంట్ చేయగలరు ఆ ఐడియాస్ లో, రైట్? మళ్ళీ మీరు నెక్స్ట్ దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే డాక్యుమెంటేషన్ కానీ మళ్ళీ మీరు సెపరేట్ గా చేసుకోవాలి. అలా కాకుండా రెండు మీరు దీంట్లోనే చేశారు. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ జూపిటర్. అండ్ see, you can see a horizontal cell here. Can you see in your notebook file? Can you see a horizontal cell here? Please respond. Sahilata is asking about how to create a new folder. See, new folder create చేయాలంటే చూడండి, మీరు ఇక్కడ న్యూ అని క్లిక్ చేసి ఫోల్డర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఫోల్డర్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, దాని లోపలికి వచ్చి మళ్ళీ న్యూకి వెళ్ళి ఫైల్ మీద క్లిక్ చేస్తే న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ అన్టైటిల్డ్ అని ఉంటుంది, అక్కడికి ఇచ్చి మీరు నేమ్ ఇవ్వండి. అలా మీరు ఫోల్డర్ అండ్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ నౌ టెల్ మీ, కెన్ యూ సీ ఏ హారిజాంటల్ బాక్స్ హియర్? మీరు ఒక హారిజాంటల్ బాక్స్ ని ఇక్కడ చూస్తున్నారా మీ ఫైల్లో? నథింగ్ బట్ మీ ఫైల్లో కనిపిస్తుందా మీ అందరికి? ఎవరైతే ఓపెన్ చేశారో వాళ్ళందరికి? ఎస్. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేయండి. ఈ హారిజాంటల్ బాక్స్ ని జూపిటర్ లో ఏమంటారంటే దిస్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఏ సెల్. దీన్ని మనం సెల్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, నేనేం చెప్పాను, ఈ సెల్లో మీరు అంటే ఈ పర్టికులర్ ఫైల్లో మీరు ప్రోగ్రామింగ్ చేయొచ్చు, అలాగే డాక్యుమెంటేషన్ కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పాను. ఓకే, మరి మీరు ప్రోగ్రామింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ సెల్ ని ఒక మోడ్ లో పెడతారు. ఓకే, నార్మల్ డాక్యుమెంటేషన్ ని చేసేటప్పుడు ఒక మోడ్ లో పెడతారు. ఓకే, ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్ కి మనం ఏమి సింటాక్స్ యూస్ చేస్తామంటే యూ విల్ బి గోయింగ్ టు యూస్ దిస్ మార్క్డౌన్ సింటాక్స్. ఓకే, మీరు డాక్యుమెంటేషన్ అంటే హెడ్డింగ్స్, సబ్ హెడ్డింగ్స్, లింక్స్, ఇమేజెస్ ఇవన్నీ మీరు ఆప్షన్స్ పెట్టాలి అంటే మీరు డాక్యుమెంటేషన్ ఏమైనా చేయాలి అంటే మీకు ఏ సింటాక్స్ యూజ్ అవుతుంది? See, if you are from the CSE background, to create the web pages, nothing but for we try to use this HTML, right? HTML యూజ్ చేసేవాళ్ళు. అలాగే HTML లాగానే ఉంటుంది, ఇది మార్క్డౌన్ సింటాక్స్. మీ డాక్యుమెంటేషన్ కి మార్క్డౌన్ సింటాక్స్ యూజ్ చేస్తారు. HTML అయితే మార్కప్ లాంగ్వేజ్, ఇక్కడ మనం మార్క్డౌన్ యూజ్ చేస్తాం. ఈ మార్క్డౌన్ సింటాక్స్ మనం ఇక్కడ అప్లై చేయాలి, ఇక్కడ రాయాలి అంటే ఈ సెల్ మనకి ఏ మోడ్ లో ఉండాలి? యూ కెన్ సీ ఏ డ్రాప్ డౌన్ హియర్. మీరు ఒక డ్రాప్ డౌన్ చూడొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఈ డ్రాప్ డౌన్ లో మీకు ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? కోడ్, మార్క్డౌన్, రాయ్ అండ్ బి కన్వర్ట్, హెడ్డింగ్. ఈ పర్టికులర్ బాక్స్, ఈ పర్టికులర్ సెల్ మీకు మార్క్డౌన్ మోడ్ లో కావాలి అంటే జస్ట్ మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి మార్క్డౌన్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇది మార్క్డౌన్ సెల్ మోడ్ లో ఉంది. మార్క్డౌన్ మోడ్ లో ఉంటే యూ షుడ్ రైట్ ద మార్క్డౌన్ సింటాక్స్. యువర్ పైథాన్ కోడ్ విల్ నాట్ వర్క్ హియర్. మీ పైథాన్ కోడ్ వర్క్ అవ్వదు ఇప్పుడు రాస్తే, మార్క్డౌన్ కోడే వర్క్ అవుతుంది. మార్క్డౌన్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం? మార్క్డౌన్ మనం ఎప్పుడైనా డాక్యుమెంటేషన్ హెడ్డింగ్స్ కానీ ఇమేజెస్ కానీ ఏమైనా అప్లై చేయాలనుకుంటే మీ నోట్బుక్ కి మార్క్డౌన్ కి వెళ్తాం. లేదు మీరు పైథాన్ కోడ్ యూస్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు, పైథాన్ కోడ్ రాయాలనుకుంటున్నారు, పైథాన్ కోడ్ రాయాలనుకుంటే మీరు కోడ్ మీద క్లిక్ చేయాలి.
చూడండి మీరు కోడ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఇన్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది మీకు. దట్ మీన్స్ మీ సెల్ కోడ్ మోడ్ లోనే ఉంది. అదే మార్క్‌డౌన్ మోడ్‌లో క్లిక్ చేయాలంటే ఇక్కడ మార్క్‌డౌన్ అని క్లిక్ చేస్తే మీకది మార్క్‌డౌన్ మోడ్‌లోకొస్తుంది. ఓకే. మార్క్‌డౌన్ మోడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం? ఫర్ ద డాక్యుమెంటేషన్. కోడ్ ఈస్ ఫర్ రైటింగ్ ద పైథాన్ కోడ్. ఓకే. నౌ టుడే లెట్ అస్ సీ మరి మీరు డాక్యుమెంటేషన్ చేయాలంటే మీకు మార్క్‌డౌన్ సింటాక్స్ తెలియాలి కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ డీలింగ్ విత్ ఆల్ ద మార్క్‌డౌన్ సింటాక్స్. నేను మార్క్‌డౌన్‌లో ఉన్న సింటాక్సెస్ అన్నీ చెప్పట్లేదు. జస్ట్ మీకు హెడ్డింగ్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలి, ఒక ఇమేజ్ ఎలా అప్లై చేయాలి, సబ్ హెడ్డింగ్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలో చెప్తాను. ఓకే. ఆర్ యూ రెడీ? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఓకే. నౌ సీ అంటే దేర్ ఈస్ ఆల్సో ఏ షార్ట్ కట్. మీకు షార్ట్ కట్స్ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ. మీకు షార్ట్ కట్స్ అన్నీ తెలియాలి అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ఆల్ ద షార్ట్ కట్స్ హియర్. సీ ఇక్కడ మీకు ఒక ఆప్షన్ ఉంది కమాండ్ ప్యాలెట్ అని. ఓకే. ఈ కమాండ్ ప్యాలెట్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు షార్ట్ కట్స్ కనిపిస్తాయి. ఈ చేంజ్ సెల్ టు కోడ్. మీరు సెల్ ని కోడ్ మోడ్ లోకి చేంజ్ చేయాలంటే ఏంటి షార్ట్ కట్ వై. ఓకే. వై అంటే నథింగ్ బట్ సపోజ్ ఆల్రెడీ కోడ్ మోడ్ లోనే ఉంది. నేను ఫస్ట్ మార్క్‌డౌన్ మోడ్ లోకి పెడతాను చూడండి. ఇప్పుడు ఈ సెల్ ని నేను కోడ్ మోడ్ లోకి చేంజ్ చేయాలంటే నేను ఇక్కడికెళ్ళి డ్రాప్ డౌన్ కెళ్ళి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. అలా కాకుండా మీరు షార్ట్ కట్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. షార్ట్ కట్ ఇవ్వాలంటే మీ కర్సర్‌ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి. ఇక్కడ మీకు ఒక వైట్ స్పేస్ కనిపిస్తుంది కదా! ఇక్కడ ప్లేస్ చేసి ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ Y on your keyboard, then it will be converted into మార్క్‌డౌన్. మీరిక్కడ కర్సర్ ప్లేస్ చేసి మీరు ఈ షార్ట్ కట్ లెటర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ మీరు టైప్ చేస్తే ఆ సెల్ అక్కడ కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేస్తే వై. చూడండి 1 అంటే ఏంటి? 1 అని క్లిక్ చేస్తే మీకు హెడ్డింగ్ 1 వస్తుంది. హెడ్డింగ్ 2 అలా. ఓకే. మీరు ఈ షార్ట్ కట్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ డ్రాప్ డౌన్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. దట్స్ యువర్ చాయిస్. ఓకే. నౌ in order to convert into markdown mode, the shortcut is M. మీరు M మీద క్లిక్ చేశారనుకోండి మీకు షార్ట్ కట్ మోడ్ M. M మీద క్లిక్ చేసి ఇది మార్క్‌డౌన్ సెల్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే. సీ ఫర్ ద హెడ్డింగ్స్. మీరు హెడ్డింగ్స్ పెట్టాలి అంటే మార్క్‌డౌన్‌లో ద సింటాక్స్ ఈస్ హాష్ అని టైప్ చేయాలి ఫస్ట్. హాష్ స్పేస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ యూ షుడ్ గివ్ ద హెడ్డింగ్ 1. చూడండి మీకు ఇక్కడ 6 టైప్స్ ఆఫ్ హెడ్డింగ్స్ ఇవ్వచ్చు. 6 సైజెస్ ఇవ్వచ్చు. ఫస్ట్ సైజ్‌కి మీరు ఎలా ఇస్తారు? ఒక హాష్ ఇచ్చి, స్పేస్ ఇచ్చి, మీరు ఏదైతే హెడ్డింగ్ రాయాలనుకుంటున్నారో ఆ హెడ్డింగ్ వర్డ్స్ ఇక్కడ రాయాలి. ఓకే. ఇంకో అదర్ సైజ్ ఆఫ్ హెడ్డింగ్‌కి ఎలా ఇస్తారు? హెడ్డింగ్ 2. అదర్ సైజ్ ఆఫ్ హెడ్డింగ్ 3. ఇలా మీకు ఎక్కడి వరకు సపోర్ట్ చేస్తుందంటే 6 సైజెస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. ఒక హాష్‌కి ఫస్ట్ సైజ్, 2 హాషెస్ సెకండ్ సైజ్, 3 హాషెస్ థర్డ్ సైజ్. అలా మీకు 6 సైజెస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది మార్క్‌డౌన్. సీ డోంట్ ఫర్గెట్ టు గివ్ ఎ స్పేస్. మీరు స్పేస్ ఇవ్వడం మర్చిపోవద్దు. ఇప్పుడు మీరు స్పేస్ ఇవ్వలేదనుకోండి అది మార్క్‌డౌన్ సింటాక్స్ అవ్వదు. ఓకే. డోంట్ ఫర్గెట్ టు గివ్ ఎ స్పేస్ హియర్. Try up to 6. Try using 6 hashes up to 6 sizes it will be used.
See, have you tried with the 6 headings? See, it is heading 4. This is heading 5. And this is heading 6. Okay. 6 headings మీకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. మీరు 7 headings అప్లై చేద్దామంటే చూడండి మీరు 7 hashes ఇస్తుంటే అది వర్క్ అవ్వదు. ఓకే. మరి ఇప్పుడు మీరు హెడ్డింగ్స్ అప్లై చేశారు. ఇది కాదు కదా అవుట్పుట్. మీకు ఇది ఒక హెడ్డింగ్ లాగా కనిపించాలి. దీని అవుట్పుట్ మీరు చెక్ చేయాలి అంటే జస్ట్ మీరు షిఫ్ట్ ఎంటర్ ఇవ్వండి. మీరు ఇక్కడ రన్ చేయొచ్చు మీ సెల్ ని. ఓకే. ఇక్కడ మీరు రన్ మీద క్లిక్ చేయొచ్చు అండ్ సెలెక్ట్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ రన్ మీద క్లిక్ చేయొచ్చు అండ్ షార్ట్ కట్ ఏంటంటే మీ కీబోర్డ్ లో షిఫ్ట్ ప్లస్ ఎంటర్ ఇవ్వండి. షిఫ్ట్ ఎంటర్ ఇచ్చినా సరే మీ సెల్ రన్ అవుతుంది. ఆర్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ రన్ ఆప్షన్ హియర్. మీరు రన్ మీద క్లిక్ చేయండి లేకపోతే షిఫ్ట్ ఎంటర్ ఇవ్వండి. So you can see the output here. Heading 1 output, heading 2 output, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Okay. These are the heading sizes that you can give. And next. మళ్ళీ మీరు ఒకవేళ సింటాక్స్ చేంజ్ చేయాలి ఆ సెల్ లోకి ఆ సింటాక్స్ లోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే జస్ట్ మీ కర్సర్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేసి డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వండి. ఓకే. మీరు షిఫ్ట్ ఎంటర్ ఇస్తుంటే రన్ అవుతుంది. మళ్ళీ మీరు చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఏమన్నా హెడ్డింగ్స్ సైజెస్ అప్పుడు మీరు వెళ్ళాలి అంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ మీరు ఇక్కడ జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వండి. ఇక్కడ కర్సర్ ప్లేస్ చేసి డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వండి. మీకు ఒరిజినల్ నథింగ్ బట్ రా కోడ్ కి వస్తుంది. ఓకే. Yes, we have completed with the headings. Now let us see bold, italic and bold and italic. మీరు బోల్డ్ అప్లై చేయాలి అంటే you should use 2 stars. మీరు 2 stars అప్లై చేస్తే మీ ఆ పర్టికులర్ సెంటెన్స్ ఆర్ పర్టికులర్ వర్డ్ పర్టికులర్ లెటర్ బోల్డ్ అవుతుంది. చూడండి ఫస్ట్ మీరు ఈ సింటాక్స్ అప్లై చేసే ముందు దీన్ని మోడ్ లోకి మార్చుకోవాలి. ఈజ్ దిస్ ఇన్ ద మార్క్డౌన్ మోడ్? ప్లీజ్ టెల్ మీ ఈజ్ దిస్ సెల్ ఈజ్ ఇన్ ద మార్క్డౌన్ మోడ్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఈ సెల్ మార్క్డౌన్ మోడ్ లో ఉందా? నో. దెన్ వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్. నో ఫస్ట్ మనం ఇది మీరు రాసేటప్పుడు మార్క్డౌన్ మోడ్ లో ఉందా కోడ్ మోడ్ లో ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇది మార్క్డౌన్ మోడ్ లో లేదు కాబట్టి నేను సింటాక్స్ రాసిన అప్లై అవ్వట్లేదు. ఓకే. నేను ఇది మార్చుకోవడానికి జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ ఎం హియర్. నౌ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ బోల్డ్. నౌ టు గెట్ ఇన్ ద అండర్లైన్ మన అండర్లైన్ లో రావాలి. సారీ నాట్ అండర్లైన్. టు గెట్ ఇన్ ద ఇటాలిక్ పార్ట్ we should use 1 star. మీరు ఒక పర్టికులర్ సెంటెన్స్ ఆర్ పర్టికులర్ వర్డ్ ముందు మీరు 1 star అండ్ ఎండింగ్ 1 star అప్లై చేస్తే ఆ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ మీకు ఇటాలిక్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. మీకు బోత్ బోల్డ్ అండ్ ఇటాలిక్ లో కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే యూ షుడ్ ప్రొవైడ్ 3 stars. మీరు 3 stars ఇవ్వాలి. మీరు 3 stars ఇస్తే బోత్ బోల్డ్ అండ్ ఇటాలిక్ వస్తుంది. ఓకే. నేను బోల్డ్ అండ్ ఇటాలిక్ రాశాను. నేను ఇక్కడ రన్ చేసినప్పుడు నేను సింటాక్స్ రాసింది డిఫరెంట్ లైన్స్ లో బట్ నాకేంటి అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది సేమ్ లైన్ లో వస్తుంది. మీకు ఒకే సేమ్ లైన్ లో కాకుండా డిఫరెంట్ లైన్ లో రావాలంటే అట్లీస్ట్ 2 spaces ఇవ్వండి. ఇక్కడ మీ సెంటెన్స్ ఎండింగ్ లో మీరు అట్లీస్ట్ 2 spaces అన్న ఇస్తే మీకు న్యూ లైన్ లోకి వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చే డేటా. అట్లీస్ట్ 2 మీన్స్ 2 ఆర్ మోర్. ఓకే. చూడండి మీకు న్యూ లైన్ లో వచ్చింది.
using 1 star, you can apply only in italic mode. Okay. And next, ఇప్పుడు నథింగ్ బట్ సబ్ హెడింగ్స్ ఆర్ సబ్ పాయింట్స్ అలా అంటే మనకి బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఇచ్చి మనం కొన్ని లిస్ట్ రాస్తాం కదా, నథింగ్ బట్ in a technical way we can call it as ordered list and unordered list. Ordered list. See, if you want to give ordered list, మీరు ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఫర్ సపోజ్ డేటా సైన్స్ అనే హెడ్డింగ్ ఉంది. దీని కింద నేను సబ్ పార్ట్స్ ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సబ్ పార్ట్స్ ని యాడ్ చేయాలి అంటే చూడండి, సి యూ షుడ్ గివ్ ట్యాబ్ స్పేస్. మీరు ట్యాబ్ స్పేస్ ఇచ్చి, లేదు అంటే మీరు ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే జస్ట్ 1 డాట్ స్పేస్ numpy 2 డాట్ స్పేస్. చూడండి, మీరు 2 డాట్ తర్వాత స్పేస్ ఇవ్వకపోతే వర్క్ అవ్వదు సింటాక్స్. pandas. ఓకే, అండ్ numpy pandas. And in the visualization, see visualization లో మీరు మళ్ళీ సబ్ హెడింగ్స్ ఇవ్వాలి అంటే జస్ట్ ఎంటర్ ఇచ్చి ఒక ట్యాబ్ స్పేస్ ఇచ్చి, in the visualization I am going to use matplotlib and cbot. Okay, so this is ordered list. Ordered list అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇలా 1 2 3 AB అలా స్పెసిఫై చేసే వాటిని ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ అంటారు. బుల్లెట్ పాయింట్స్, యారో మార్క్స్ అలాంటివి ఇచ్చే వాటిని మీరు అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ అంటారు. ఓకే, ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ ఇవ్వాలంటే మీరు ఏం చేయాలి, 1 డాట్ స్పేస్ 2 డాట్ స్పేస్ 3 డాట్ ఆర్ ఏ డాట్ బి డాట్, మీరు స్మాల్ లెటర్స్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ యాస్కీ వాల్యూస్ లో ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే నథింగ్ బట్ 1 2 3 ABC, స్మాల్ ABC అవన్నీ. ఓకే, ఇవన్నీ మీరు జస్ట్ మీరు ఇప్పుడు రన్ చేసి మీరు అవుట్పుట్ చూడగలరు. చూడండి, మనకి ఇవి డిఫరెంట్ లైన్స్ లో రాలేదు. ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ దట్, ట్రై టు ప్రొవైడ్ అట్లీస్ట్ 2 స్పేసెస్. Okay, in this way you can give an ordered list. And the next one, let us see how to give the unordered list. See, ఇవన్నీ మీరు అనుకోవచ్చు, ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నారు, డేటా సైన్స్ అయితే ఆ పైథాన్ డైరెక్ట్ గా స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా అని. మనం నార్మల్ గా ఇప్పుడు హెడ్డింగ్స్ కానీ ఏమైనా పెట్టాలంటే ఈ సింటాక్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, టు నో దట్ సింటాక్స్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ బేసిక్ వన్. జస్ట్ మీకు హెడ్డింగ్స్, సబ్ హెడ్డింగ్స్ ఎలా పెట్టాలి, ఇమేజ్ ఎలా యాడ్ చేయాలి మాత్రమే చెప్తున్నాను, మొత్తం చెప్పట్లేదు. ఓకే, unordered list. See, in the unordered list, convert it into markdown. See, in the unordered list, how do you specify? See, you can specify using this symbol. See, hyphen symbol, star symbol. For example, from the different backgrounds you are attending, right? From the CSC background, from the ECE background. If you want to give the sublist, you should give tab here. మీరు tab sublist ఏదైనా ఇవ్వాలంటే tab specify చేసి you can start typing. మీరు ఇక్కడ స్టార్ సింబల్, ఓకే, ప్లస్ సింబల్ ఏమైనా యూజ్ చేయొచ్చు. కొన్ని వర్క్ అవుతాయి, ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకోండి ఏమేమి వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ అదర్,
branch is called mechanical, civil. Okay. If you want to give sub branches in this way, మీరు దీంట్లో కూడా మళ్ళీ సబ్ బ్రాంచెస్ ఇవ్వాలంటే స్పేస్ ఎంటర్ ఇచ్చి మళ్ళీ ట్యాబ్ క్లిక్ చేస్తే మీకు మళ్ళీ సబ్ లిస్ట్ కూడా వస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ వే యూ విల్ గెట్. Okay, is it completed on your end? Please respond. What is the difference between ordered and unordered list? ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ అంటే, ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ అంటే మీరు 1 2 3 కానీ ఏబిసి కానీ ఇలా సంథింగ్ స్పెసిఫై చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ అంటే దానికి ఏం ఆర్డర్ లేదు, ఫస్ట్ ది సెకండ్ ది థర్డ్ అని మనం పిలవలేము దీన్ని. ఎందుకని, ఇక్కడ ఆర్డర్ ఏం లేదు, జస్ట్ సమ్ బుల్లెట్ పాయింట్స్ అదర్ పాయింట్స్ తో యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అది డిఫరెన్స్ ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్. ఆర్డర్డ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ది సెకండ్ ది థర్డ్ ది ఏబిసి అని మనం స్పెసిఫై చేస్తున్నాం కదా, కానీ ఇక్కడ స్పెసిఫికేషన్ ఏం లేదు అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. We have completed with the headings bold and italic, and also we have completed ordered list and unordered list, right? See, if you want to provide any link, మనం లింక్ ఏదైనా ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే చూద్దాం. See, మనం ఏదైనా లింక్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే you should give some exclamatory mark. You'd give some exclamatory or okay, try to give the square brackets here. మీరు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ప్రొవైడ్ చేయండి అండ్ ఆల్సో నార్మల్ పారాంథసిస్ ప్రొవైడ్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేను జీమెయిల్ లింక్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను, ఆర్ సో ఫర్ సపోజ్ నేను జీమెయిల్ లింక్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, జీమెయిల్ లింక్ www డాట్ సంథింగ్, ఫర్ సపోజ్ ఏపీఎస్ఎస్డిసి లింక్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను, ఏపీఎస్ఎస్ ఇంజనీరింగ్ డాట్, నేను ఇక్కడ ఏమని ఇస్తానంటే ఏపీఎస్ఎస్డిసి అండ్ మై లింక్, నా ఒరిజినల్ లింక్ ఏంటి, engineering dot, or you can say apssdc.in. okay, suppose first try to convert it into markdown లో కన్వర్ట్ చేయండి, జస్ట్ రన్ ఇట్. చూడండి, మీకు ఇది లింక్, ఒక లింక్ లాగా ప్రొవైడ్ చేశారు అంటే ఒక లింక్ లాగా మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు దీన్ని క్లిక్ చేశారు అనుకోండి, ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఎక్కడికి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది, మనం ఇక్కడ ఏదైతే వెబ్సైట్ ఇచ్చామో ఆ వెబ్సైట్ కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సపోజ్ మీరు మీ నోట్బుక్ లో మీరు లింక్స్ ఏమన్నా ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, మీరు ఒక రీసెర్చ్ చేశారు ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ మీద, ఒక పర్టికులర్ డేటా మీద, మీకు ఇంకా వేరే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే యూ కెన్ గో త్రూ దీస్ లింక్స్ అని మీరు డాక్యుమెంటేషన్ లో పెడతారు కదా, ఆ లింక్స్ అలా ప్రొవైడ్ చేయాలంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ సింటాక్స్. ఓకే, జస్ట్ రన్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ లింక్, ఓకే మీరు కరెక్ట్ లింక్ ఇవ్వాలి, నేను జస్ట్ నార్మల్ లింక్ ఇచ్చాను ఇక్కడ.
Okay, you can provide a suitable link here that is working, and you can work with that. Okay, this is how you give the link. And now let us see how to apply an image. I think all of you are following with me. మీరు నాతో పాటు ఫాలో అవుతున్నారు అని అనుకుంటున్నాను. Is that okay, or should I go slow, or should I go fast? Please respond. Okay, somebody has provided me the correct link. మీరు అందరూ నాతో పాటు ఫాలో అవుతున్నారా? నేను చెప్పే క్లాస్ అర్థం అవుతుందా, లేకపోతే ఇంకా స్లోగా చెప్పాలా, ఇంకా ఫాస్ట్ గా చెప్పాలా చెప్పండి. ఓకే, ఫ్రమ్ యువర్ రెస్పాన్సెస్, మీ రెస్పాన్సెస్ చూస్తే ఇప్పుడు వెళ్ళే స్పీడ్ ఫైన్ అంటున్నారు. ఓకే, ఈ స్పీడ్ లోనే వెళ్తాను. అండ్ నెక్స్ట్, నౌ లెట్ us see how to apply an image. ఇమేజ్ ఎలా అప్లై చేయాలో చూద్దాం. సేమ్ ఇమేజ్ అప్లై చేయాలి అంటే సేమ్ సింటాక్స్. ఎక్స్ట్రా ఏం అప్లై చేస్తామంటే ఇక్కడ ఒక ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ ప్రొవైడ్ చేస్తే అది ఇమేజ్ అప్లై అవుతుంది. ఓకే, చూడండి. ఫస్ట్ I will try to keep a heading to insert an image. Okay, now I will try to see, I try to give an exclamatory mark, and you should give an alt text here. అంటే మీరు ఒకవేళ మీరు ఇమేజ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇమేజ్ ఓపెన్ అవ్వకపోతే అక్కడ ఏం టెక్స్ట్ డిస్ప్లే అవ్వాలి అనేది ఇక్కడ ఇస్తారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ యాజ్ ఇమేజ్ ఓన్లీ. అండ్ ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇమేజ్ లింక్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇమేజ్ లింక్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు Python లాంగ్వేజ్ ఇమేజెస్. ఓకే, నేను సమ్ ఇమేజెస్ ఇస్తున్నాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I want to apply this image. Try to open this, nothing but try to click on this image. Okay, now give a right click here, and there is an option called copy image address here. మీకు ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ, కాపీ ఇమేజ్ అడ్రస్ అని. దాని మీద క్లిక్ చేయాలి. మీరు చూడండి, మీకు 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, కాపీ లింక్ అడ్రస్, కాపీ ఇమేజ్ అడ్రస్. మీరు కాపీ ఇమేజ్ అడ్రస్ మీద క్లిక్ చేయాలి. కాపీ ఇమేజ్ అడ్రస్ అని క్లిక్ చేసి అది జస్ట్ మీరు ఇక్కడ విత్ ఇన్ కోట్స్ లో అప్లై చేయండి. ఈ నార్మల్ పెరాంథసిస్ లో విత్ ఇన్ కోట్స్ లో అప్లై చేయండి. ఓకే, see same syntax, exclamatory mark within square braces, you should provide the alt text. మీరు alt text ని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అంటే మీ ఇమేజ్ లోడ్ అవ్వనప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే టెక్స్ట్ రాసారో అది కనిపిస్తుంది. అండ్ మీరు ఇక్కడ ఏ ఇమేజ్ అయితే లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ లింక్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేయండి. ఇమేజ్ ఈజ్ నాట్ ఓకే. నేను దీన్ని ఏం చేశాను, I didn't convert it into markdown, right? It is thinking of as a Python syntax and giving me an error. చూడండి, నాకు ఇమేజ్ రాలేదు. ఇంకోసారి ఇస్తాను. ఓకే, ట్రై టు రిమూవ్ ద కొటేషన్స్. మీరు ఇక్కడ కొటేషన్స్ ని రిమూవ్ చేసేయండి. జస్ట్ మీకు ఇక్కడ రెడ్ కలర్ లో వస్తుంది. జస్ట్ మీరు లోడ్ చేయండి, మీకు ఇమేజ్ అప్లై అవుతుంది. మీ కొంతమందికి ఇమేజ్ అప్లై అవ్వదు. ఎందుకు అవ్వదు అంటే మీరు ఇక్కడ సరిగ్గా కాపీ చేయరు. చూడండి, ఇక్కడ మీరు ఏ ఇమేజ్ అయితే కాపీ చేయాలనుకుంటున్నారో జస్ట్ దాన్ని ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి కాపీ ఇమేజ్ అడ్రస్ ఇవ్వండి అండ్ ట్రై టు పేస్ట్ ఇట్. జస్ట్ పేస్ట్ చేయండి ఇక్కడ. దెన్ your image will get downloaded.
and tell me if you got the output or if you have any problem in applying the image. Please respond. I will help you. You can't see my screen? Shetty Ashu is telling that my screen is not visible. Is my screen visible for all of you? Please respond for the others. Okay, thank you. Ashu, please check your internet connection. Yes, I will tell you now. See, somebody is asking me how to insert a local image which is present in our system, right? If you want to provide the local image, okay, let me see if there are any images and I will tell you. మీరు లోకల్ ఇమేజ్ అప్లై చేయాలంటే చూడండి, ఈ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ ఎక్కడ ఉంది? ఈ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ మీకు 2 వేస్ ఉంది లోకల్ ఇమేజ్ అప్లై చేయాలంటే. ఏముంది, మీ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉందో ఆ పాత్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సపోజ్ మీ ఇమేజ్ సి డ్రైవ్ లో, in your C drive from your somewhat in your program files అలా ఉంటుంది. ఇంకా కొన్ని ఇమేజెస్ ఉండాలి, నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. చూడండి, ఈ పర్టికులర్ ఇమేజ్ నాకు డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఈ పర్టికులర్ ఇమేజ్ నాకు డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే ఇది నా లోకల్ సిస్టమ్ లో ఉంది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏం చేయాలి, నాకు పాత్ తెలియాలి ఇది ఎక్కడ ఉంది అనేది. ఓకే, మీరు ఈ ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ నో యువర్ పాత్. సి, దిస్ ఈజ్ యువర్ పాత్. సిలో యూజర్స్ లో ప్రభు అనే దాంట్లో డెస్క్టాప్ ఎంఎల్ విజ్ఞాన్ నీరుల డే 9. ఓకే, ఇలా ఉంది మీకు. దిస్ ఈజ్ యువర్ పాత్ వేర్ దిస్ ఇమేజ్ ఇస్ ప్రెసెంట్. ఓకే, యూ షుడ్ కాపీ దిస్ పాత్. You should copy this path and just provide here. మీరు ఆ పాత్ ఓపెన్ చేసి జస్ట్ మీరు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి. What is the syntax? You should provide the exclamatory mark and see I am providing it as KNN and మీరు ఇక్కడ పాత్ స్పెసిఫై చేయాలి. ఇక్కడ స్పెసిఫై చేసేటప్పుడు వెయిట్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ మార్క్డౌన్, రైట్? చూడండి ఇలా ఉంటుంది. ఇలా మీరు స్పెసిఫై చేయాలి. ఈ డే 9 లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ దాంట్లో KNN ఉంది కదా, KNN డాట్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ PNG, which format? Yes, PNG ఫార్మెట్ కాబట్టి KNN డాట్ PNG అని ఇవ్వాలి. Let us see if it is applied or not. ఇక్కడ ఐ థింక్ ఇక్కడ స్పేసెస్ ఉన్నాయి, అందుకని వర్క్ అవట్లేదు అనుకుంటా. ఓకే, అలా కాకుండా యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్. ఇక్కడ మనకి చూడండి, ఇక్కడ మనకి స్పేసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, స్పేసెస్ ఉండడం వల్ల ఇది లింక్ మనకి వర్క్ అవట్లేదు. ఆర్ఎల్స్ మీరు ఫర్ సపోజ్, ఓకే లెట్ మీ టెల్ యూ, ఇది నేను డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను. See, this image I am trying to download. See, in my desktop folder, data science with Python. See, in this particular markdown syntax only, no? Okay, I am trying to python.emg. నేను ఈ ఫైల్ ని ఈ పాత్ లో సేవ్ చేస్తున్నాను, చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు చూడండి, see where my Python file is present, the image is also present there only. ఓకే, నా ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉంది, నేను ఇప్పుడు ఏ ఫైల్ అయితే వర్క్ చేస్తున్నానో
ఆ ఫైల్ ఏ ఫోల్డర్ లో ఉందో ఇమేజ్ కూడా ఆ ఫోల్డర్ లోనే ఉంది. ఈ ఫైల్ ఏ ఫోల్డర్ లో ఉంది? డేటా సైన్స్ విత్ పైథాన్ ఫోల్డర్ లో ఉంది. ఈ python.emg కూడా ఆ ఫోల్డర్ లోనే ఉంది. కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను, జస్ట్ ఇక్కడ see I'm just giving it as image underscore local అని ఇస్తున్నాను. See what is my image name? python.img, right? So you should give the correct one. Okay, python.img. See, this is how your image will get inserted. See, మీరు అంటే ఈ పర్టికులర్ 2009-2021 అనే ఫైల్ మీ python.emg అనే ఫైల్ ఒక ఫోల్డర్ లోని ఉంది. అంటే సేమ్ పాత్ లోనే ఉంది. కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ గా ఈ ఇమేజ్ ఇచ్చేస్తున్నాను. అంటే డైరెక్ట్ గా ఈ నేమ్ ఇస్తున్నాను. అలా కాదు. ఇప్పుడు మనది చూడండి, ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ ఒక ఫోల్డర్ లో ఉంది. ఇమేజ్ డౌన్లోడ్స్ లో ఉంది. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, నేను ఇందాక పాత్ ఎలా కాపీ చేశానో అలా కాపీ చేసి ఇవ్వాలి. అప్పుడు వస్తుంది. ఓకే. See, if you want to see the syntax, what you try to do, just double click on this. You can see the raw code that you have written here. ఓకే, మీరు సింటాక్స్ చూడాలి అంటే జస్ట్ దీని మీద డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వండి. మీరు ఇక్కడ రా కోడ్ మీరు చూడగలరు ఏం రాశారు. How to delete a cell? Okay, I will tell you. See, this is a cell. This is a particular cell. If you want to delete it, మీరు delete చేయాలి అంటే ఇక్కడ సెల్ మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్ లేదా ఎక్కడ విజువల్ గా. ఓకే, మీరు డిలీట్ చేయాలి అంటే జస్ట్ మీరు ఇక్కడ కర్సర్ ప్లేస్ చేసి 2 times డి ప్రెస్ చేయండి. మీ కీబోర్డ్ లో డిలీట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు దీని కింద మీరు ఇంకొక సెల్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకోండి, ఇన్సర్ట్ సెల్ అబో సెల్ బిలో. షార్ట్ కట్స్ ఏమున్నాయి? అబోవ్ కి ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఏ, బిలోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే బి. ఇప్పుడు నేను బిలోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే బి అని ఇస్తే మనం కమాండ్స్ అనేవి ఇక్కడ కర్సర్ ప్లేస్ చేసి ఇవ్వాలి. బి అంటే ఒక సెల్ బిలో ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. ఎబో ఏ అంటే ఒక సెల్ ఎబో ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. డిలీట్ చేయాలంటే యూ కెన్ గివ్ డబల్ డి, స్మాల్ డి యూ షుడ్ గివ్. 2 times స్మాల్ డి ప్రెస్ చేయాలి ఇక్కడ ప్లేస్ చేసి కర్సర్, అప్పుడు మీకు సెల్ డిలీట్ అవుతుంది. ఓకే, ఐ వాంట్ టు స్టాప్ హియర్. అంటే మీకు మార్క్డౌన్ సింటాక్స్ ఇంతటితో నేను ఆపేద్దాం అనుకుంటున్నాను. See, there are other syntaxes also to deal with, but those are not necessary for us now. If you want to explore, you can explore your markdown. These are the basic I want to give you. Okay, have you got all the points that I have discussed, all the syntax? మీరు ఏమైతే చెప్పానో మీ అందరికి కూడా అవుట్పుట్ వచ్చిందా అందరికి? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Okay. Now let us start with the Python. Python recall చేసుకోవాలి ఒక 3 to 4 days అనుకున్నాం కదా. We have 20 minutes of time. Let us recall. Just let us recall what are the data types we have. What is the conversion? How do we do comments? Okay. Let us learn that. See, now I am trying to keep the heading. You know already how to keep the heading, right? Python. Okay, I am converting it into markdown. And I am, see, I have opened this. Okay, now let us see what is Python. Can you see my screen? I have opened some Google Slides. Can you see that? Please tell me. Okay, thank you.
See, we will be going to see Python introduction, who uses, I think you know all these, just we are recalling, okay? Let's start Python introduction. As we know, the Python was introduced by Guido van Rossum in 1991. And see, he liked the series called, comedy series called Monty Python, okay? That series name he has renamed his language, okay? The language that he has implemented, he has named after this Monty Python comedy series, okay? And see, what is Python? The key features of your Python is it is easy to learn. That's very good point. See, who didn't know any programming language also, that he or she can learn the Python very easy because its syntax is very easy, and it supports both procedure oriented and object oriented. Nothing but see, um, if you know already a programming language, you might know what is procedure oriented, object oriented. But if you don't know, you will be coming to know what is procedure oriented and object oriented. Generally, procedure oriented is of something if you write the program in a functional way. మనం functions use చేసి program రాస్తే that is a procedure oriented one. And also object concepts ఉంది, oops concepts, అది యూస్ చేసి రాస్తే that can be called as object oriented programming. ఇప్పుడు మీరు కొన్ని లాంగ్వేజెస్, కొన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ చూస్తే ఓన్లీ ఒక, అంటే ఐదర్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ విల్ గెట్ సపోర్టెడ్, అండ్ ఒక ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ కానీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. బట్ పైథాన్, ఇన్ పైథాన్ ఇట్ సపోర్ట్స్ బోత్, ఓకే? అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్, ఓకే? ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్ మీన్స్ మీరు పైథాన్ కోడ్ రాస్తున్నారు, మీ సపోజ్ మీకు సి లాంగ్వేజ్ ఎవరికైనా ఐడియా ఉందంటే, మీరు ఇప్పుడు పైథాన్ కోడ్ రాస్తారు, అదేమవుతుంది, దట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మెషిన్ కోడ్, రైట్? అది మెషిన్ కోడ్ లోకి డైరెక్ట్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. మీరు ఎప్పుడైతే కంపైల్ చేస్తారో మీ ప్రోగ్రామ్ ని, అంటే కంపైలర్ ఉంటుంది, ఆ కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది, మనం ఒక కోడ్ రాస్తున్నాం కదా, ఆ కోడ్ డైరెక్ట్ గా మెషిన్ కోడ్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మీ పైథాన్ మనం ఎప్పుడైతే రన్ చేస్తామో దీంట్లో కంపైలర్ అని సపరేట్ గా ఉండదు, మనం కంపైల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా రన్ చేసేస్తాం. ఏమవుతుంది, జస్ట్ మీరు రన్ చేసినప్పుడు ఆ పైథాన్ కోడ్ అనేది, ఓకే, ఒక యూనికోడ్ లోకి, బైట్, నథింగ్ బట్ బైట్ కోడ్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ బైట్ కోడ్ ఏం చేస్తుంది, బైట్ కోడ్ విల్ గెట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మెషిన్ కోడ్, ఓకే? మీకు ఇన్బిల్ట్ కంపైలర్ ఉంటుంది పైథాన్ లో, దట్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్, ఓకే? ఇంటర్ప్రిటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సి, మీరు రాసిన కోడ్ అనేది డైరెక్ట్ గా బయట మెషిన్ కోడ్ లోకి రన్ అవ్వదు, ఓకే? కంప్లీట్ అంటే సారీ, రన్ అవ్వడం కాదు, నథింగ్ బట్ కన్వర్ట్ అవ్వదు. ఫస్ట్ మీకు బైట్ కోడ్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది, బైట్ కోడ్ లో కన్వర్ట్ అయిన తరువాత it will be converted into the machine code, okay? You will be not having a separate compiler to your Python, okay? You will be having some built-in compiler within your Python, okay? And see, if you have run any Python code, it will be executed line by line. మీకు line by line execute అవుతుంది. And see, మీకు ఇప్పుడు 5 lines of code ఉంది. ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ లో మీకు ఎర్రర్ ఉందనుకోండి, మీకు సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఇంకా రన్ అవ్వదు, ఓకే? ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ లోనే మీ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టాప్ అయిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ లైన్ బై లైన్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది. సపోజ్ మీరు అదర్ లాంగ్వేజెస్ సి లా తీసుకుంటే మీకు ఏమవుతుందంటే హోల్ కోడ్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ వాట్ ఆర్ ద ఎర్రర్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద హోల్ కోడ్. బట్ ఇన్ ద పైథాన్ it will be executed line by line, okay? When there is an error in a particular line, the execution will stop there itself. It won't enter into the other line. మీకు ఇప్పుడు థర్డ్ లైన్ లో ఉంది ఎర్రర్, ఫస్ట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, సెకండ్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, థర్డ్ లైన్ ఎర్రర్ ఉంది, మీకు ఎగ్జిక్యూషన్ థర్డ్ లైన్ లో ఆగిపోతుంది. మీరు మళ్ళీ థర్డ్ లైన్ ఎప్పుడైతే కరెక్ట్ గా రాస్తారో అప్పుడే మళ్ళీ థర్డ్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఫోర్త్ లైన్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది, ఓకే? మీకు ఎగ్జిక్యూషన్ అలా ఉంటుంది పైథాన్. And next, who uses Python? See,
So many companies like nothing but YouTube, Google, Dropbox, your Raspberry Pi, BitTorrent, NASA. These are all using the Python for some applications. Okay. And next, these are the top companies that using Python. What are the features? I have already told you. It is simple and easy to learn. And see, Python is free and open source. See, we need not pay any license in అంటే మనం లైసెన్స్ ఏం పే చేయక్కర్లేదు పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ యూస్ చేయడానికి. ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ. మనం ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాం కదా పైథాన్ ని. And next, it is a high level language and also it is portable. What do you mean by portable? See, మనం విండోస్ లో యూస్ చేసి లినక్స్ మ్యాక్ అన్నిట్లో మనం యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే. And next, see, it supports different programming paradigm. Nothing but it supports both object oriented and procedure oriented, and it is also somewhat extensible. మీరు నార్మల్ పైథాన్ నేర్చుకునేటప్పుడు మీకు బేసిక్ ఐడియాలో చెప్తారు కాబట్టి అక్కడ ఇది python.org అనే వెబ్సైట్ ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు. బట్ as we are using the data science part, we are using this Jupyter. Okay. See, what are these keywords? Keywords అంటే ఏంటి? నార్మల్ గా జనరల్ గా కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటి? మన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని మన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సపోజ్ ఇప్పుడు పైథాన్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు పైథాన్ లాంగ్వేజ్ ని వాళ్ళు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని వర్డ్స్ అనేటివి యూస్ చేసేస్తారు వాళ్ళు. ఆ పైథాన్ సింటాక్స్ కి లేకపోతే సి లాంగ్వేజ్ సింటాక్స్ కి యూస్ చేయాలి అని. ఆ వర్డ్స్ ని మనం కీవర్డ్స్ అంటాం. ఇప్పుడు నేను పైథాన్ సింటాక్స్ రాసేటప్పుడు ఈ వర్డ్స్ కొన్ని యూస్ చేస్తాను. These can be called as keywords. Okay. See, these are some keywords that are present in your Python. True, false, def, continue, lambda, all that you will use when you are trying to learn this. Okay. And next, now let's next continue with the operators. How many operators we have? See, how many operators we have? We have arithmetic, assignment, comparison, logical, bitwise, identity, and membership. These are the 7 types of operators we have. And what are the arithmetic operators? Okay, that we will see practically now. First, let us see how do we comment. See, comment ఏదన్నా, what do you mean by comment? Please tell me. Comment అంటే ఏంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో? కమెంట్ ఎందుకు యూస్ చేయాలి? Order to get answer. Yes, comment is a non-executable statement. కమెంట్ ఎందుకు యూస్ చేయాలంటే, ఫర్ సపోజ్ మీరు ఒక టీంలో మీరు ఒక డేటా అనలిస్ట్ అయ్యారు ఆర్ డేటా సైంటిస్ట్ అయ్యారు, మీరు సగం కోడ్ రాశారు, ఆ కంపెనీ మానేసి వేరే కంపెనీకి వెళ్తున్నారు. ఆ మిగతా కోడ్ ఎవరు కంప్లీట్ చేయాలి? వేరే టీం మెంబర్ కంప్లీట్ చేయాలి కదా. మీరు అప్పటి వరకు ఏం కోడ్ రాశారో దాని అర్థం అవ్వాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ మీ టీంలో అదర్ మెంబర్ ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు? మీరు రాసే కమెంట్స్ ని బట్టి మీరు ఎక్కడ ఏది ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అనేది వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. ఓకే. See, ఇది ఏమి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. This is a non-executable statement. But to understand what is generally happening with that code, okay, we use comments. Comments are very important in order to use in any programming language. ఆ కమెంట్ ని ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం పైథాన్? See, how we provide comment is, you should provide hash. Okay, hash provide చేస్తాము. See, hash, see, non-executable statement. Okay, what is non-executable statement? Comment. See, how do you write a comment in Python? By providing an hash
మీరు ఏదన్నా స్టేట్మెంట్ ముందు యాష్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తారనుకోండి, అది ఇంకా పైథాన్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, అది కమెంట్ కింద ఉంటుంది. ఓకే, see it is not giving any output to you, but it is executing. Okay, this is somewhat, see మీరు ఇక్కడ యాష్ తర్వాత స్పేస్ ఇవ్వాలి అలాంటి సింటాక్స్ ఏం లేదు, మీరు జస్ట్ యాష్ ప్రొవైడ్ చేస్తే చాలు, అది కమెంట్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది మీ పైథాన్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ okay, next let us see, we have completed what is a comment in Python, and also let us see what is a variable in Python. What is a variable in Python, or any variable in any language? See, what is a variable in Python? See, for suppose, see if I write any number here, see I am writing 10 here, it is giving me 10. Okay, but see, if I want to store this particular information, ఇప్పుడు నాకు 10 అనే నెంబర్ ఉంది, మళ్ళీ నేను 10 అనే నెంబర్ రాస్తున్నాను ఆర్ 20 అనే నెంబర్ రాస్తున్నాను, జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇది, అంతేనా? దిస్ నెంబర్ ఈస్ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్, ఐ షుడ్ యూజ్ సంథింగ్. మనం నార్మల్ గా ఏమన్నా స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఏం చేస్తాం మనం నార్మల్ గా? just we use some utensils, some shapes of utensils to store some, okay, or to store some data we use some memory, right? Okay, ఆ మెమరీలో మనకి స్టోర్ అవ్వడానికి ఒక పేరుతో స్టోర్ చేస్తాం. ఓకే, యూ విల్ బి హ్యావింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, బట్ what we try to do, we try to store with some name, that name can be called as a variable here. Okay, see, to store this particular number here, I am trying to use a variable called a, and I'm using some operator here. You will get to know what is it. See, 10. Okay, this 10 is getting stored in which variable? Please tell me. In the variable a. Okay, see, in the variable a. But generally now నేనేంటి ఏ అనే దాంట్లో స్టోర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైనా నాకు 10 కావాలంటే ఏం చేస్తాను? ఏ అని ఇస్తాను, నాకు 10 వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ, అంటే this particular information will get stored in the memory with some name, that's it. But generally all your data can be called as an objects here. Python will treat everything as an object here. అంటే ఏంటి? for suppose if I try to give a equal to, see, if I try to give b equal to 10, okay, see, what does your Python do is, your Python try to create an object. మీకు అక్కడ ఏ బి అని కాకుండా మీకు చూడండి 10 అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, 10 అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. మీరు ఏ ఈక్వల్ టు 10 అని ఇచ్చారు, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏ అనే వేరియబుల్ దీనికి రిఫర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు బి ఈక్వల్ టు 10 అని ఇచ్చారు, ఏమవుతుంది? బి అనే వేరియబుల్ దీనికి రిఫర్ అవుతుంది. ఓకే, జనరల్ గా ఏమవుతుంది? ఏ అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యి ఏ అనే దాంట్లో 10 స్టోర్ అవుతుంది నార్మల్ గా. ఓకే, కానీ ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే
10 అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ గా స్టోర్ చేసుకుంటుంది పైథాన్. మీరు c ఈక్వల్ టు 10 అని ఇచ్చిన ఈ c అనే వేరియబుల్ ఈ 10 అనే ఆబ్జెక్ట్ కి రిఫర్ అవుతుంది, కానీ మళ్ళీ 10 అనే వేరియబుల్ ని ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోదు మెమరీలో. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ పైథాన్. It treats everything as an object, and see it creates object like this. Okay, that is how we use a variable. See, variable name, there is some syntax to be used in order to give a variable name. Okay, how do we give a variable name? See, what is a variable? Used to store information, used to store the data or the info or the information. Okay, how is it used? See, what are the syntax that is used to use for the variable name? You should not use keywords. Okay, you should not use keywords as the variable names. What is the keywords? మీకు కొన్ని keywords ఉన్నాయి. ఓకే, అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని వర్డ్స్ ని వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు. ఆ వర్డ్స్ ని మీరు వేరియబుల్ నేమ్స్ గా యూజ్ చేయకూడదు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ syntax, and you should not provide any space. You should not use any spaces. You should not use any spaces. మీరు స్పేసెస్ యూజ్ చేయకూడదు, వేరియబుల్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఇంకొకటి ఏంటో చూద్దాం. నెంబర్స్ తో వేరియబుల్ ని, నేను స్టార్టింగ్ విత్ నెంబర్ 1a ఈక్వల్ టు 10 అని ఇచ్చారు. ఇది వర్క్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. ఏమైనా వస్తుంది చూడండి, ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్. అంటే మీరు వేరియబుల్ నేమ్ ని you should not start with the numbers. You should not start with the numbers, or you can also call numbers as integers. Okay, and ఎండింగ్ లో నెంబర్స్ ఇవ్వచ్చో లేదో చూద్దాం. a1 ఈక్వల్ టు 10. See, you can give a1, nothing but at the ending you can give a1, nothing but numbers, but at the starting you should not provide. You can provide underscores. Let us see if I provide underscore a. See, underscore a equal to 10. Is it working? Yes, it is working. You can provide underscore. You can start with the underscore, end with the underscore. You can provide underscore at the middle. Okay, that's no problem. Okay, you can start with the underscore also. These are some rules that you can use while defining a variable. There are also some other rules. Try to check it out and try to once practice how to declare a variable. Okay, I want to conclude with that today. What we have learned today, we have seen how to install the Anaconda software, and also we have seen some markdown syntax, and also we have started with the Python. What we have seen, how to write a command in the Python, and also we have seen how to declare a variable in the Python. We have discussed these. I try to practice markdown part. Tomorrow we are going to continue with the data structures in Python. Okay, that's it for today. If you have any doubts, try to ask me at the end of nothing but at the end. And if you have any problem in installation also, try to ask me. That's it for today. Thank you one and all. Let me join tomorrow. Okay. See, I will be sharing. See, we will be sharing the recording session and also the notebook that I have used
we will be sharing by tomorrow. Okay, don't worry, no worry. I will try to give a GitHub link to share all these notebooks that I am writing in the class, and also recorded sessions also will be shared to you in the WhatsApp group. Okay.